Okay, so R24 manufacturing process. Today we are going to discuss metalworking process, rolling and extrusions. Right. So as of now, we discussed casting process. Okay, metal casting, metal working process. Right. So now we are going to discuss about rolling and extrusions. So these are the content we are going to discuss. Right. So we begin with introduction. Okay, shaping of solids. So generally ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு அப்படின்னா raw material, it may be the raw material. So raw material convert as the finished product is nothing but our manufacturing process or production process. Right, so the raw material நான் ஒரு finished product கொண்டு வர போறேன். So finished products you can say it's a shaping. So for example I have a cube. அந்த cubeல I'm going to make some shape change. ஒரு இந்த மாதிரி different shapeல வந்து நான் மேக் பண்றேன் அப்படின்னா so I need to do some process, and the process தான் metal working process. So it may be the metal removal process, right? The metal remove பண்ணி பண்ணலாம், or we without removing the metal we apply some force and we will get the shape. So அதான் வந்து we have two types of shaping of solids. One is a non-cutting or non-chipping shaping. Another one is a cutting or chipping shaping. Right, so the non-cutting shaping or non-chipping shaping, it's examples of forging, rolling, pressing, etc. So என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ்ல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் வந்து நம்ம ரிமூவே பண்ண மாட்டோம், நான் கட்டிங். So if for example I have a cylindrical rod, if I need to do some bend, L bend, if I need a L bend, so then I will do, I'm heating that raw material and I apply the force, I will get the final shape. So இது வந்து நான் கட்டிங், நான் மெட்டலை ரிமூவ் பண்ணல, மெட்டலை ஆட் பண்ணல, I just change the shape, right, the shape of the raw material, and I convert that raw material as a finished product. This is what non-cutting. The second process is a cutting. So cutting is nothing but it's a machining. So for example lathe. So you have a cylindrical rod of 10 mm diameter, 10 mm, but I need a 8 mm diameter. So for if it is non-cutting process, I'm giving some elongation. So நான் ரெண்டு பக்கம் tensile force கொடுத்தேன் அப்படின்னா 10 mm 8 mm கொண்டு வரலாம் if it is a non-cutting. If it is a cutting in the sense lathe-ல கொடுத்துட்டு I will remove the material. So extra metal 2 mm I will remove the material. This is what cutting or chipping அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் chipping சொல்றோம் அப்படின்னா the metal removal in the form of chipsல தான் கிடைக்கும். So we say it's a chipping. So examples are lathe, drilling, shaping, etc. So shaping of solids we have two more types. One is a non-cutting or non-chipping, and another one is a cutting or chipping. Right. So second now recrystallization, right, that define the term recrystallization. So crystal அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா it's a atomic structure. For examples, if you see any one of the material, ஒரு iron piece எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா naked eyeல பார்த்தோம் அப்படின்னா we cannot view the microstructure. So if you have a microscope வச்சு வியூ பண்ணோம் அப்படின்னா you can get the some microstructures, ஒரு grain structure பார்க்கலாம். So crystal அப்படின்றது it's a அந்த மைக்ரோ லெவல்ல பாக்குறது தான் கிறிஸ்டல். ரீகிறிஸ்டலைசேஷன் பேர்லயே இருக்கு. கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படின்னா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நியூ கிரைன்ஸ், ரைட். ஸோ நியூ கிரைன்ஸ். ரீகிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படின்னா இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் கிரைன்ஸ்ல இருந்து நியூ கிரைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ரீகிறிஸ்டலைசேஷன். ஸோ த சேஞ்ச் இன் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எ சப்ஸ்டன்ஸ் that takes place upon heating or cooling without changing the chemistry of metals is nothing but recrystallization. So we didn't change any chemistry, right? So chemistry of metal எந்த ப்ராப்பர்ட்டி எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல. We just add the heat or cool, right? So நம்ம heat பண்றோம் or cool பண்றோம். Due to this the structures, the crystal structures வந்து change ஆச்சு அப்படின்னா அதான் recrystallization. The change in the crystal structure of a substance that takes place upon heating or cooling without changing the chemistry of metals. So எந்த டெம்பரேச்சர்ல சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் தான் recrystallization temperature. The temperature at which the new grains are formed is nothing but recrystallization temperature. The minimum temperature at which destroyed grains of a crystal structures are replaced by the new strain free grains, right? So we have already existing structures. So if you the or minimum temperature la the existing crystal structure will convert as a new grains. That temperature is nothing but recrystallization temperature. So recrystallization temperature is a temperature at which the new grains are formed. So recrystallization usually accompanied by the reduction in the strength. So recrystallization பாத்தீங்க அப்படின்னா generally reduction in strength will happen, reduction in hardness of material, simultaneously increasing in ductility. So ductility in the sense ability to draw into wire, right? So if I have a rod, so if the temperature at a recrystallization temperature, then you can able to draw the wire. So
ஒரு wire மாதிரி expand பண்ணலாம். So அதான் வந்து simultaneous increase in the ductility. So this figure represents, this is the grain structure, right? So we have a variety of void பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையா இருக்கும், grain structures யூனிஃபார்மா இல்ல. So after recrystallization temperature பார்த்தீங்கன்னா void will reduce ஆகும். So new grains are form ஆகும். இதான் வந்து recrystallization temperature. So recrystallization அப்படின்றது new grains form ஆகுறது பேர் தான் new grains. Recrystallization, the temperature, எந்த temperature form ஆகுதோ அதுக்கு பேரு recrystallization temperatures. Right, so we have a variety of temperature working process. So generally we have three more types. Temperature in metal working process, metal forming process can also classified be according to the working temperature. So in the temperature work பண்றோமோ அதை பேஸ் பண்ணி we have a three more classification. The effect of temperature gives the rise to distinction between cold working, warm working and hot working. So we have a three types of temperature working process. One is a cold working, warm working, hot working. So how can we classify அப்படின்னா TA stands for ambient temperature or room temperature, right? So TA stands for ambient temperature or room temperature. So if you do some process, the range between ambient temperature to 0.3 into Tm. Tm stands for melting point of that temperature. So melting point அப்படின்னா ஒரு metal, every metal has a melting point. Assume that, for example, I have a metal X, right? I have a metal X. The melting point of metal X is 100 degrees Celsius. Assume that 100 degrees Celsius. Then if the TA, so room temperature la irundhu 30 degrees Celsius varaikku irukkrada, we say it's a cold working. Assume that room temperature is 0 degree. Assume that, right? Assume room temperature 0 அப்படினா, so 0 la irundhu 30 degrees Celsius varaikku na ஒரு process பண்ணேன் அப்படினா, I can say it's a cold working. 0.32, அதாவது 30 degree Celsius to 50 degree Celsius, 0.5 Tm வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படினா, we say it's a warm working. So 0.5 Tm to 0.75 mm வரைக்கும் பண்ணோம் அப்படினா, we say it's a hot working. Right, so more than பண்றது எல்லாமே எந்த ப்ராசஸ்ல வராது, casting molded metal மாறிடும். Right, so our molding point வச்சிட்டு we have a three more classification. If the temperature between ambient temperature to 0.3 molding temperature, then we say it's a cold working. If the temperature range between 0.3 Tm to 0.5 Tm, then we say it's a warm working. If the temperature between 0.5 Tm to 0.75 Tm, then we say it's a hot working. Right, so we have three more classification. So hot and cold working of metals is of great importance in engineering process such as forging and rolling. So hot and cold working பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப important, because hot and cold working process it is used to produce the product, ஒரு ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு பண்ணுவோம். So without removing the material, if I want to change the metal, then I need to do some hot working or cold working. Predominant the primary stage of production and have been performed through development. So hot and cold working of metals is a great importance in engineering production. So process such as forging, rolling, drawing and extrusion predominate in the primary stages of production and have been perfected through the developments, right? So these are the main important preliminary stages. So hot and cold workings are preliminary stage for other process. So I hope you know that forging. So forging அப்படின்றது we raise the temperature of the metal and we apply the force, right? So rolling அப்படின்றது we will see, rolling, drawing, extrusion, all those things we will see, right? So the first one is a warm working. So it is the metal forming at temperature above the room temperature but below the recrystallization temperature. So this is what warm working. So the temperature, otherwise we can say ambient temperature to 0.3 melting point temperature, or it is a metal forming at temperatures above the room temperature. So above the room temperature but below the recrystallization temperature, then we say it's a warm working. The advantages are lower force and power, more complex part shapes, no annealing is required. So the lower force and powers, it's enough to produce a component. Power or force கம்மியா இருந்தாலே we can produce the component. More complex parts கூட we can make. No annealing is required. Annealing is one of the heat treatment process. So annealing it's not required for warm working. But we have some disadvantages. Some investment in furnaces needed, because temperature rise பண்ணனும். So the controlled chamberல இருக்கணும். So we need to invest some amount to buy the furnace. This is one of the limitations for warm working. So warm working அப்படின்றது room temperature மேல இருக்கும். At the same time below recrystallization temperature இருந்துச்சு அப்படின்னா we say it's a warm working, right? So the second one is hot working. So it is the initial step in mechanical working of most metals and alloys, right? So hot working is the initial step in the metal working of most metals and alloys. It reduces energy required to deform the metal, right? இது ரொம்ப simple. If I have iron rod, so I will give it to you. ஒரு iron rod உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா I said try to bend iron rod.
ஸோ நீங்கள் அயன் ராடை கொடுத்து பெண்ட் பண்ண சொன்னேன் அப்படின்னா யூ கேன் ட்ரை, நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா மேபி சம் பெண்ட் ஆகலாம், பாசிபிள் இருக்கு. பட் ஆனால் யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட் மோர் ஃபோர்ஸ் டு பெண்ட் அயன் ராட். ஸோ இது வந்து நார்மலாக பண்ணோம் அப்படின்னா த சேம் அயன் ராட் I'm placed in furnace. So furnaceல place பண்ணிட்டு I'm giving some temperature to that iron rod. So iron rodல some temperature கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா so it will get some grain structure. So then if I am applying the force, so temperature கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் force apply பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு force application வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக தான் தேவைப்படும். ஸோ அதான் இங்கே சொல்றாங்க, it reduces the energy required to deform the metal. It also increases ability of metals to flow without cracking. However, due to high temperature, surface oxidation and decarbonization cannot be prevented. So again, so நான் இந்த பெண்ட் பண்ண சொல்றேன் அயன் ராடை நாங்கள் டெம்பரேச்சர்ல பண்றீங்க, பெண்ட் பண்றப்ப கிராக் ஆயிடக்கூடாது. ஸோ கிராக் ஆகி 2 பீஸா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட் கரெக்ட், ரைட்? ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ நீட் டு சேஞ்ச் ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்ணணும், பட் வித்தவுட் ஃபார்மிங் த கிராக். பட் ஆனால் இந்த ஹை டெம்பரேச்சர்ல இருந்தால் என்ன ஒரு லிமிடேஷன் அப்படின்னா surface oxidation இருக்கும், because environment has a oxygen content. So surface oxidation may happen, decarbonization may happen. Adha or black color decarbonization may happen. It cannot be prevented. So right, if it is atmospheric then we cannot be prevented. So hot working involves deformation of preheated material at temperatures above the recrystallization temperatures. So above recrystallization temperature பண்ற எல்லாமே we say it's a hot working, right? So above recrystallization temperature அப்படின்றது the temperature at which the new grains are formed. So அந்த recrystallization temperature மேல நம்ம ஒரு process பண்றோம். For example, I have a metal X, recrystallization temperature 100 degrees Celsius அப்படின்னா 100க்கு மேல பண்ற எல்லா processமே we say it's a hard working process, right? So advantages are big amount of forming is possible, right? So we can make any type of shape. Lower force and powers are required. Again, lower force and powers are required. Forming of materials without low ductility, no work hardening, and therefore no additional annealing is required. So here also there is no heat treatment process. No heat treatment process is required. Disadvantages பார்த்தோம் அப்படின்னா lower accuracy and surface finish, right? One of the main disadvantages is lower accuracy and surface finish, higher production cost and shorter tool life. So production cost is very high because we need to control the temperature. So in order to control recrystallization temperature, for example, every metal has more than 100 or 200 degrees, even though 1000 degrees Celsius. So that the environment should be controlled. So in order to make a controlled environment, we need to spend more production cost and shorter tool life. The principal methods of hot working are as follows. So rolling, piercing, drawing, spinning, extruding, forging. So these are the process we can make in hot working. Right. The next process is cold working. So cold working of metals results in an increasing in strength or hardness and a decreasing in ductility. So it is opposite to hot working, right? So cold working பொறுத்த வரைக்கும் strength increase ஆகும், hardness increase ஆகும், but ductility reduce ஆகும். But hot working பொறுத்த வரைக்கும் strengthும் hardnessும் reduce ஆகும். அதனால தான் நம்ம ஈஸியா பெண்ட் பண்ண முடியும். But ductility வந்து improve ஆகும் hot workingல. But when cold working is excessive, the metal will fracture before final size has been reached 0.3 atm. But ஆனா cold workingல one of the drawback என்ன அப்படின்னா metal வந்து crack ஆகிறதுக்கு possibilities are there. But hot workingல possibility is very less cracking. So cold working is a metal performed at room temperature, right, and below recrystallization temperature. Then we say it's a cold working. Advantages are so better accuracy, better surface finish, high strength and hardness of the part. No heating is required, right? So these are some of the advantages. Hard working அப்படினா the temperature heat rise பண்ணோம், அப்ப we need to use some temperature heating. So அதான் இங்க சொல்றேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா cold working தான் room temperature தான், below recrystallization temperature, so no need to do heating process. Disadvantages are higher force and power is required, limitation to the amount of forming, additional annealing for some material is required, and some material are not capable of cold working. Right, so hot working பாத்தீங்க அப்படின்னா most of the metals can perform hot working, but cold working பொறுத்த வரைக்கும் some metals cannot do cold working because the temperature பாத்தீங்கன்னா not below recrystallization temperature பண்ண முடியாது, அது hardening ரொம்ப hardening இருக்கும். So some of the metals cannot perform in cold working. So here also we have some process. என்னென்ன processலாம் பண்ணலாம் cold working அப்படின்னா again rolling, drawing, spinning, extruding, forging, sizing, coining and hobbing, bending, squeezing and peening. These are some of the cold working processes, right? So if you compare hot working and cold working, right, so hot working it is done above recrystallization temperature, so processing above recrystallization temperature. Cold working
processing below recrystallization temperature, right? So above recrystallization temperature, below recrystallization temperature. Again, hot working, it requires low force, but cold working, it requires high force, right? So hot working, new crystals are formed. Cold working, recrystallization does not occur because we did process in below recrystallization temperature. So recrystallization temperature touch பண்ணல, அப்ப எனக்கு எந்த grains form ஆகாது. So no stain hardening is required in hot working, but some material we need a stain hardening if it is a cold working. So cold working la stain hardening takes place. Scale formation கண்டிப்பா இருக்கும் hot working la because high temperature கொண்டு போக oxidation scale formation இருக்கும். Cold working la no scale formations. Residual stress வந்து இருக்கவே இருக்காது, no residual stress. Cold working பொறுத்தவரைக்கும் considerable residual stress can occur. So residual stress அப்படின்றது internal energy, internal stress. So நம்ம ஒரு hot working பண்றப்ப stress relieving internal stress இருக்காது. But cold working பண்றப்ப we have some internal stress. The residual stress can accountable. So hot working, lot of deformation can be possible, right? So நான் நல்லா ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி I can make. But cold working பொறுத்த வரைக்கும் some limited deformation மட்டும் தான் it is possible. So these are the comparisons of hot working and cold working. Now we are going to discuss some of the process, right? The first process is a rolling, right? So rolling, it is very example பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம sugar cane, நம்ம இந்த கரும்பு ஜூஸ்னு சொல்லுவோம், sugar cane. So கரும்பு ஜூஸ் எப்படி மேக் பண்றாங்க அப்படின்னா, so we have a two rollers. So in between two rollers they insert the sugar cane. So கரும்பை insert பண்றோம். So if it is rotate அப்படின்னா அது அந்த கரும்புல இருக்க சாறை பிழிஞ்சு நமக்கு கொடுக்கும். The same way we have a two rollers. The raw material is inserted between these two rollers and we can get the final shape. So definition of rolling, the process of plastically deforming metals by passing it between the rolls. We say it's a rolling. So plastic deformation. So plastic deformation அப்படின்றது permanent deformation. The rolling is the most widely used forming process which provides high protection and close control of final product. Right? So rolling அப்படின்றது அதிகமா யூஸ் பண்ற process which provides high protection and close control of final product. The metal is subjected to high compressive stresses as a result of friction between the rolls and the metal surfaces. Right? So these are some of the rolling process. So rolling பொறுத்தவரைக்கும் compressive stress தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் because I am applying the force with the help of rollers. Rollers தான் apply பண்றேன். I am not giving the force here. So நான் இங்க இந்த raw material நான் force கொடுக்கல endல. I am giving the force up to rolling. Rolling கொடுக்கறனால compressive stress தான் it will happen. So types of rolling. So we have two more types based on the working piece geometry, based on the temperature. So workpiece geometry பொறுத்தவரைக்கும் if you want to produce a flat, so flat produce பண்ணோம் அப்படின்னா we say it's a flat rolling. So used to reduce the thickness of a rectangular cross section. Assume that so I have a rectangular slab of thickness of 10 mm, but I need a 8 mm. So thickness மட்டும் reduce பண்றேன், அந்த rectangular slab அப்படியே வேணும் அப்படின்னா I go with flat rolling, right? So some of the times if I have a rectangular slab but I need some V shape ல வேணும் அப்படின்னா so என்ன shape போச்சு அப்படின்னா we say it's a shape rolling. So here we use flat rollers, but here we use some V type rollers, right? So shape rolling, square cross section is formed into the shape such as iron beam கூட we can make, right? So அதுக்கேத்த மாதிரி we need to design the roller design பண்ணாலே போதும். This is what shape rolling. So flat rolling and then shape rolling. The second classifications are based on the temperature. Again we have two more types, hot working, cold working. So hot rolling, cold rolling. If the rolling process are carried out above recrystallization temperature, then we say it's a hot rolling. If the rolling process are carried out in below recrystallization temperature, then we say it's a cold rolling. So hot rolling most common due to the large amount of deformation required. Cold rolling produces finished sheets and plastic sheets, right? So இங்க பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து hot rolling and this one is a cold rolling, right? So for rolling we need to use roller. So roller அப்படின்றது we say it's a rolling mills. So rolling mills classifications பார்த்தோம் அப்படின்னா configuration or setup எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா so based on the number of rolling, right? Number of rollers. So rolling mill equipment is massive and expensive. So roller equipment is massive and expensive. So configurations are if we have a two rollers, then we say it's a two opposing rolls, right? So if you pull over roller இருந்துச்சுனா pull பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா two high mill pull over, the stock is returned to the entrance for further reduction, right? So pull over. Reversing அப்படின்னா the work can be passed back at the fork throughout the roll by reversing their direction, right? So நம்ம roller roll பண்ணிட்டு roller directionக்கு oppositeல நான் மெட்டலை கொடுத்தேன் அப்படின்னா pull over, right? pull பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி. If it is roller directionலயே நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா it's a reversing. So the work can be passed and forth reversing their directions of the rotations, right? So if I am using 3,
So 3 high அப்படினா it has a 3 roller யூஸ் பண்றேன். So generally it has a upper and lower driven rolls and middle roll. So we have a 3 types of rolls which rotate by friction மூலமா rotate ஆகும். So the middle roll பாத்தீங்க அப்படினா friction மூலமா rotate ஆகும். Remaining 2 rolls are driven by the electric power. So if I am using 4 rollers அப்படினா so assume that ஒரு small diameter roll and then it is supported by the larger diameter, then we say it's a 4 high roll. So 4 roll யூஸ் பண்ணா 4. If it is used more than 4 rollers, then we say it's a cluster or centimeter mill. Each of the work rolls is supported by the 2 packing rolls, then we say it's a cluster. Tandem rolling mill, sequence of 2 high mills. So sequence of 2 high mills are tandem. So this is what rolling mills, right? So the first one again என்ன பண்றோம் பாருங்க, the direction is same directionல கொடுக்கிறோம். This is what 2 high pull over, right? So pull பண்றோம், right? So இது வந்து reversing, opposite directionல கொடுத்தோம் அப்படினா it's a reversing, direction revert பண்ற மாதிரி. So here we use 3 rollers, lower roller and then upper roller. In between we have a middle roller. So middle roller is rolled with the help of friction, right? So friction மூலமா பண்றோம். So if you use 4 rollers, so 4 high. So you have a 4 rollers, one small roller and then long roller. Small roller is supported by the long roller. So if you have a 2 backup rollers, so here we have a 1 backup roller. So if it is a 2 backup rollers, then we say it's a cluster mill. So if it is a series of 2 mill rollers, then we say it's a tandem rolling mill. So for examples, at beginning la, if its thickness is 10 mm, so I'm reducing the thickness as 9 mm here, and further I'm going to reduce 9 to 8. So the rolling distance na korakiren. Again I'm going to reduce 8 to 7. So in the மாதிரி சீரியஸா நம்ம யூஸ் பண்ணி rollers யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா we say it's a tandem rolling mill, right? So now we are going to discuss about hot rolling as well as cold rolling. So hot rolling is nothing but that rolling process are carried out above recrystallization temperature, right? So the first hot working operation for most steel product is done on the primary roughing mill. So நம்ம first hot working பண்றதுக்கு முன்னாடி we do some primary roughing mill ல ஒரு அதாவது ஒரு shape change க்கு we apply, right? So bloomering, strapping or cogging mills. These mills are normally 2 high reversing mill with 0.6 to 1.5 diameter rolls designated by size, right? So beginning la pathina appadina we have a 2 rollers குள்ள insert பண்றேன். இதோட diameter பாத்தீங்க அப்படினா 0.6 to 1.5 meter, right? Not mm, 1.5 meter குள்ள இருக்கும். The distance between these 2 rollers are based on our requirement. அத பேஸ் பண்ணி தான் பண்றோம். So the hot rolling, the objective is to break down the cast ingots. Cast ingots அப்படிங்கிறது ஒரு rectangular slab மாதிரி ஒரு piece raw material. Cast ingots into blooms or slabs or for subsequent finishing into bars, plate or sheet. So for example, I have ஒரு பெரிய bar rod மாதிரி இருக்கு. If I am going to convert that rod as a blooms or slab மாதிரி convert பண்ண போறேன் அப்படினா I am going to use rolling. So அதான் வந்து hot rolling. In hot rolling, the slabs are heated initially at 1100 to 1300 degrees Celsius, right? So we cannot operate manually. So 1000 இருந்து 1300 degrees Celsius வரைக்கும் நான் ஹீட் பண்ணா மட்டும் தான் I can do the hot rolling, because the melting point is more than 1000. So 1000 இருக்கும். So more than 1000 யூஸ் பண்றோம். So melting point ஓட நம்ம recrystallization temperature கூட யூஸ் பண்றோம். Then we say it's a hot rolling. The temperature in the last finishing stand varies from 700 to 900 Celsius, but should the above the upper critical temperature to produce uniform equiaxed ferrite grain. So இது என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படினா ஹாட் ரோலிங் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ஹையா தான் இருக்கும். ஐ மீன் ரீகஸ்டன் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே நான் அப்ளை பண்ணுறேன். இனிஷியலி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சர் அரௌண்ட் 1000 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும். ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் மே பி ரெடியூஸ், டெம்பரேச்சர் லாஸ் மே ஹேப்பன். இட் மே பி 700 to 9 degree Celsius it will reach, but the 700 degree Celsius also it should also above the recrystallization temperature தான் இருக்கணும், ரைட்? அதான் வந்து ஹாட் ரோலிங், ரைட்? So these are the products we can make. For example, this is a blooms, this is a raw material. So these blooms are converted as a structural shape. So இந்த மாதிரி I section convert பண்றோம் அப்படினா we have a roller, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி flat roller யூஸ் பண்ணி we can make the I shapes, or we can do some rail shapes one we can make. If I have a raw material as a slab இருந்துச்சு அப்படினா plate ஆ பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி we need to use, or we can convert as a coils. So if it is a pillet or rectangle பெரிய round bar ஆச்சுனா I can make a balls or rods with the help of rolling, right? So ரோலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ரோலர் இருக்கும். ரெண்டு ரோலருக்கு நடுவில் நம்ம மெட்டல் இன்சர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் ரோலர்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் அவர் ரெக்யர்மெண்ட், ரைட்? ஸோ நவ் த ரோலிங் ப்ராசஸ், ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் இஸ் டியூப் பியர்சிங், ரைட்? ஸோ டியூப் பியர்சிங். ஸோ பியர்சிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்மளுக்கு வீட்டில் பைப்ஸ் இருக்கும். இந்த பைப் எப்படி மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரோலிங். ஸோ இப்போ அது ஒன்று ரொம்ப சிம்பிள் தான். I have a 2 rollers here. So 2 rollers.
I'm inserting the raw material here. Raw material insert பண்றேன். So if insert பண்றப்ப the cross section will reduce, right? The cross section of raw material will reduce. But I'm placing one ஒரு பெரிய ராட் ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு அப்படி மெட்டல் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு இப்போ ஒரு வாய்டு கிரியேட் ஆகும், ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இஃப் ஐம் ரிமூவிங் திஸ் பின் தென் ஐ வில் கெட் தி டியூப் மாதிரி கிடைக்கும். இதான் வந்து டியூப் பியர்சிங், ரைட்? ஸோ நம்ம ஒரு டியூப், ஒரு பைப்பு டியூப் சைஸ் மாதிரி டியூப் மாதிரி ஒரு ஷேப் வேணும் அப்படின்னா we do it. So it is similar to normal rolling process. Only thing is we insert one rod, right? So one rod, it will make the hollow, or cavity make பண்ணும். So cavity forms at the center due to the tensile stress in round rod when subject to external compressive stress, especially cylindrical compressive stress, right? So if I am applying the rolling apply பண்றப்ப compressive stress வரும். So if I insert this ஒரு rod insert பண்றப்ப இந்த இடத்துல tensile வரும். So compressive as well as tensile will make the rolling tube piercing. So it's a piercing or seamless tubing. The Mandrel process makes use of tube piercing in rotary mode. So we use Mandrel process. It is one of the process to make a tube piercing. A pair of skewed rolls are used for drawing the workpiece inside the roll. So நான் ரெண்டு roller யூஸ் பண்ணி நான் கொண்டு வரேன். The roll axes are oriented at 6 degree with reference to the axis of workpieces. So I will convert the roll axis வந்து நான் 6 degree orient பண்றேன். A mandrel is used for expanding the central hole and sizing the inner diameter. So mandrel அப்படின்றது இந்த piece தான், it's a mandrel, central part. So it's a mandrel or one rod. So I am placing the mandrel, so it will create the hollow. Mandrel used for expanding the central hole and sizing the inner diameter. So bilger mill uses reciprocity motion of both work and mandrel to produce tubes. So we can use bilger mills. It is one of the mill. Work is periodically rotated additionally, right? So work also rotated. So rolling kudukrappa work also rotated. This is what hot rolling and tube piercing. So the tube mari make pannu appadina we do tube piercing. Only thing, we have two rollers. It will apply the compressive force, and I am placing the mandrel. It will apply the tensile force. So the mandrel make a cavity. That cavity has nothing but our tube. It will make the tube shape, right? So similarly, we have a cold rolling. The cold rolling of metals has played a major role in industry. Only thing is difference between hot rolling and cold rolling is hot rolling are carried out above recrystallization temperature. Cold rolling are carried out below recrystallization temperature. Right, so the cold rolling of metal has played a major role in industry by providing sheet, strip, foil with good surface finishes and increasing mechanical strength with close control of product dimensions. This is what cold rolling. So cold rolling is carried out under recrystallization temperature and introduces the work hardening. So it provides products with the superior surface finish. So cold rolling la பண்றதுமே finish வந்து சூப்பரா இருக்கும். So it will get superior surface finish, better dimensional tolerance compared with hot rolled products due to less thermal expansions, right? So better dimensional tolerance can be get. Cold rolled non-ferrous sheets may be produced from hot rolled strips, or in the case of certain copper alloys it is cold rolled directly from the cast sheet. So cold rolled non-ferrous sheets வந்து இதல நம்ம produce பண்ணலாம். This is one of the examples for cold rolling, right? So we have a slab here. So we have two rollers, two stations, right? So it's like a tandem. So we have two rollers here. So we apply the metal between the rollers. It will reduce the cross section, but the temperature is below recrystallization temperature. The starting metal for cold rolled steel, it is picked hot rolled breakdown coil from the continuous hot strip mill. The total reduction achieved by cold rolling generally will vary from about 50 to 90 degrees Celsius. So the cross section variation reduction எப்படி இருக்கும் அப்படினா it may be 50 to 90 degrees Celsius. 90 degree அந்த அளவுக்கு we can vary. Celsius ல 90 degree வரைக்கும் vary பண்ணலாம். The reduction in each stand should be distributed uniformly without falling much below the maximum reduction for each process, right? So this is what cold rolling. Generally the lowest temperature reduction takes place in the last pass to permit better control of flatness, cage and surface finish, right? So we can get the good surface finish. So as of now the working process, the metal working process can be classified as three ways based on the temperature, based on the recrystallization temperature. So recrystallization அப்படின்றது new grains forming. So the to form the new grains, then we say recrystallization. The temperature at which the new grains are formed is nothing but recrystallization temperature. So if it is the metal working, the temperature range between ambient temperature to 0.3 melting point, then we say it's a warm working.
0.3 to 0.5, then we say melting point 3 to 0.5 melting point, then we say it's a cold working. Above 0.5 to 0.75, then we say it's a hot working. Right, so this is what the classifications. So every hot working and cold working have different advantages as well as limitations. Right, so hot working we apply less force. Less force is enough. Ductility improve agum, strength to hardness reduce agum. But cold working ductility reduce agum, strength to hardness increase agum. We need to apply more force. So adula rolling, piercing, extrusions idellame pannalam. So rolling it may be hot rolling or cold rolling, or it may be the flat rolling or shape rolling. So hot rolling, cold rolling, again above recrystalline temperature hot rolling, below recrystalline temperature cold rolling. The process is very similar. So we have two rollers here. So the metal is inserted between these two rollers and the cross section reduced. The cross section of workpiece will reduce. This is what rolling process. So if I use Mandrel, so Mandrel it will make a cavity, then we say it's tube piercings. Right, so this is what metal working process.